Project Disrupt, focused on disrupting firearms trafficking flows, has been at the core of the work of UNODC's Global Firearms Program since 2021. Together with Interpol and with the support of the European Union, Project Disrupt has played a crucial role in the fight against illicit firearms trafficking in West and Central Africa and Latin America by enhancing the response of the criminal justice system to this crime. For the past 3 years, target countries have benefited from support provided to ongoing firearms trafficking cases, with a focus on strengthening their investigation, prosecution, and adjudication. Project Disrupt has offered mentoring support to target countries in order to encourage and facilitate international cooperation mechanisms at the law enforcement and criminal justice level for cases with a transnational component. During the project, UNODC, through its Global Firearms Program, supported more than 60 cases, organized more than 40 consultations between countries bilaterally and regionally, and organized several trainings and workshops at the national and regional levels. Project Disrupt also counted with an important operational component, leading to the launch of Operation Trigger 8 in West and Central Africa and Trigger 9 in Latin America, organized by Interpol. UNODC, in cooperation with the European Union's European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, launched Operation Armstrong in Latin America with a focus on the trafficking via courier service. The project also included a component to strengthen legislative framework on firearms. The legislative support provided in Africa led to the development of a draft law on arms for the Democratic Republic of Congo, which was submitted to national authorities and is currently in the legislative circuit for adoption. Il y a un petit sorcier ou un criminel qui prend les armes et qui force la maison de quelqu'un, il vole. Les magistrats ne vont s'arrêter qu'à incriminer le fait de voler par effraction. Mais il ne va pas prendre en compte le fait que l'effraction a été organisée avec une arme à feu, pouvoir évaluer si l'arme a été détenue légalement, l'arme appartient à un groupe criminel, tout ça les magistrats congolais n'ont pas besoin de savoir. Mais avec cette loi, tout a été détaillé là-dedans et toutes les questions, même à ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout est inclus dans la loi et cela donne aux magistrats congolais une panoplie de manœuvres pour assurer ces méthodes de poursuite et des enquêtes à ce qui concerne cette criminalité. 2 joint investigation teams were established, one between Benin and Burkina Faso, and another one between Mali and Guinea. These teams worked to address the transnational aspects of specific firearms trafficking cases and related crimes, including terrorism, during the investigation, prosecution and adjudication phases. La coopération avec les autres pays, qui, de plus le Bénin, ça a été très bénéfique. Et grâce au projet, nous avons connaissance des dossiers de Burkinabé au Bénin, et nous traitons en interne aussi ces dossiers en attendant qu'on nous les remette. Nous faisons des ouvertures d'enquête et au vu des données que les Béninois nous ont remis, nous faisons des investigations sur leurs numéros, sur leur parcours, et sur leurs contacts au Burkina, sur les réseaux auxquels ils sont affiliés. Et au sortir de là, nous pouvons mieux répondre aux demandes des Béninois. Voilà, donc c'est vraiment ça et c'est très important. Nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup eu du projet Disrupt. Thanks to this collaboration, the 4 countries established police and judicial cooperation and information exchange mechanisms. D'abord l'information, deuxièmement c'est la célérité et troisièmement c'est la proactivité parce que dans les équipes d'enquête conjointe, c'est les 2 pays qui se lancent. Eux, ils ont une partie des choses sur leur territoire, nous on a une partie des choses sur notre territoire et chacun peut alimenter le dossier de l'autre et chacun donc a une vision entière de la chose qui permet alors d'avoir des procédures plus étayées, plus fournies et des décisions plus adéquates. Operation Trigger 8 took place in June 2022, and after the operation, UNODC worked closely with judicial focal points to identify assistance needs
in support of investigation and prosecution of these cases. Parce que lorsque l'opération Trigger s'est passée, il y a eu des cas qui sont issus de cette opération Trigger. Et nous, au niveau donc du programme mondial, l'idée c'est de suivre sur le plan judiciaire le traitement de ces cas, et nous avons suivi le traitement de ces cas de Trigger dans des pays comme le Burkina Faso où l'ensemble des cas avaient été jugés, des pays comme le Niger et le Mali où plusieurs cas ont été jugés mais il reste encore des cas qui sont en cours. Et avec les points focaux justice, nous avons essayé de suivre sur le plan judiciaire les traitements judiciaires réservés aux différents cas issus de l'opération Trigger. In Latin America, relevant stakeholders from Argentina, Brazil, Chile, and Paraguay established an informal group of contact, which opened a communication channel to initiate new investigations and strengthen judicial and police cooperation. This initiative facilitated cooperation in the field of intelligence and information exchange. The project also facilitated contacts to discuss strategies for specific cases in Colombia, Ecuador, Perú, and Venezuela. A través de nuestro puerto y de nuestras fronteras, de tanto paso habilitados como no habilitados, se puede efectivamente acceder a los territorios de la triple frontera. En ese sentido, para nosotros ha sido de mucha utilidad poder formar parte de esta red de contactos. Hemos realizado colaboraciones e intercambio de información muy provechosa en materia de armas, que además es algo bastante nuevo en relación al enfoque de cómo debiesen ser todas las investigaciones relacionadas con tráfico ilícito de armas, en orden a determinar la trazabilidad e ir detrás, ¿cierto?, de quiénes son las personas que trafican estas armas y no solo de los tenedores. Y en ese sentido poder contribuir en esta red de contactos, de poder compartir información de armas, de poder anticiparnos en algunos casos, como ocurrió a raíz, por ejemplo, de la incautación de fusiles AK-47 en el puerto seco de San Cristóbal, en el Paraguay, que en virtud de los contactos que se han formado a través de esta red informal, pudimos nosotros también realizar en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas. A través de ellos, ¿cierto?, se incautaron otras armas en el puerto de Iquique y se pudo compartir esta información con nuestros colegas de los países vecinos. Operation Trigger 9 took place between March and April 2023, leading to the seizure of more than 8,000 firearms and 300,000 rounds of ammunition. This resulted in the initiation of 30 investigations for transnational cases of firearms trafficking. These operations are of major importance because they are an opportunity for member countries to operationalize the skills that were learned under Project Disrupt and the capacity building that was provided by Interpol in the detection, tracing, investigation of firearms, as well as enhancing their own national standard operating protocols so that the systematic tracing of weapons is really integrated and institutionalized in all member countries so as to identify the source of diversion of illicit firearms and their supply to criminal organizations. We were able to strengthen and enhance international cooperation and support member countries in exchanging information and intelligence so as to ensure that future operations are intelligence-led, evidence-based, and really targeting the source of firearms trafficking. Given the increasing threat of trafficking via courier services, in December 2023, in cooperation with the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats and with Austria and Spain, UNODC facilitated Operation Armstrong in Latin America, involving more than 1,500 officers in Brazil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador and Panama. Esta operación, que se llama Armstrong, es una operación que tenía como objetivo detectar el tráfico de armas, sus partes y componentes y municiones a través de paquetería postal y paquetería express. Hemos creado un centro de coordinación operativa dentro del Centro de Coordinación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil en Río de Janeiro, donde centralizábamos la investigación, donde centralizábamos la información que se iba obteniendo en el marco de esta operación. Al final los resultados han sido bastante buenos, ha habido en total más de 400 incautaciones, pero más allá de las incautaciones me gustaría resaltar
el esfuerzo que han realizado estos países para poder llevar a cabo esta operación. Han dedicado casi 2.000 miembros de las fuerzas del orden en 6 países, por ejemplo, para poder llevar a cabo esta operación. Se han incautado armas, partes y componentes, se han incautado drogas, medicinas y otra serie, digamos, de objetos o de sustancias ilegales. As a result of Project Disrupt, investigators and prosecutors from more than 30 countries strengthened their practical skills to investigate, prosecute, and adjudicate firearms trafficking cases, including through the establishment of international cooperation mechanisms. Beyond Project Disrupt, UNODC will continue in its efforts to better understand worldwide trafficking flows, including through its Hotspot initiative. UNODC will also continue to provide capacity building and specific practical tools to national authorities tasked with addressing the difficult challenge of firearms trafficking and its links to organized crime and terrorism.